ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണോ? ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നാണോ? നമ്മളിതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആക്ടേഴ്സ് ആണ്, ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തമിഴ് അറിയത്തില്ല. മലയാളത്തില് സംസാരിക്കൂ, ഞങ്ങൾ തമിഴില് പേസുவோம். ஆரியன் கதை சொல்லும்போது 10 hours we spent with him. 10 hours நான் மனசுல என்ன நினைக்கிறேனோ அதை நான் ஃபேஸ்ல காமிக்க கூடாது. as a police officer he has something else inside. He's scared, fearful, but on the face he'll have one blank confidence. Whenever you have a Malayali hero in opposite acting to you, the film is super hit. On the list நான் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இங்க. Where you feel like ഈ director கூட ഞാൻ collaborate ചെയ്യണം. I love Basil Joseph. I love him and I've been pushing him to. I want to know what is directing next, so I keep asking him what is your next direction. ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂസിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ വരുന്നത് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ആക്ടേഴ്സുമായിട്ടാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളൊരു ആക്ടറാണ് എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൂടെ ഡയറക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നായികയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണു വിശാൽ, ഒപ്പം നായികയായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ആൻഡ് ആര്യൻ എന്ന സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തത്. സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവീൺ. നമസ്കാരം. വണക്കം അങ്ങനെ താൻ சொல்ல വേണം അല്ലേ? വിഷ്ണു സർ, ശ്രദ്ധ മാം ആൻഡ് പ്രവീൺ ചേട്ടാ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപാവലിയൊക്കെ? தீபாவளி எப்படி இருந்தது? மலையாளம் புரியுது, ஏதாவது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டா புரியலன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் മലയാളി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാന് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ട് ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചത്. വിഷ്ണു സാർ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ പண்றது. അപ്പം എനക്ക് ചേട്ടാ എന്ന് താൻ കൂപ്പിടും. തങ്കച്ചികളെല്ലാം അണ്ണന്മാരെ വിഷ്ണു ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ദീപാവലിയൊക്കെ എല്ലാവരും? ചിന്നത് ക്വയറ്റ് ആണത്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സ്പെഷ്യൽ. നിങ്ങൾ ക്രാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചാണോ ആഘോഷിക്കുക അതോ? நான் பண்ண மாட்டேன். நான் வந்து ஸ்பெஷல் தீபாவளி ஏன்னா மை டாட்டர் பிறந்ததுக்கு அப்புறமா மீராக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் தீபாவளி அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தீபாவளி. ஸ்பெஷல் தீபாவளி, கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தீபாவளி. எஸ், கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தீபாவளி. ஸோ ஃபேமிலியோட நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அண்ட் கிராக்கர்ஸ் நாங்களும் ரொம்ப அந்த பேசிக் ஸ்பார்க்லர்ஸ், ஃப்ளவர் பாட்ஸ், இந்த குழந்தைங்கள் வந்து பார்க்கறது அவ்வளோதான். மற்றபடி அந்த இதுல சின்ன வயசுல நான் நிறைய பண்ணிட்டேன். அப்போ புரியல, இப்போ வந்து புரியுது. ஸோ போக போக அப்படியே கொஞ்சம் காமர் ஆயிட்டேன். And it was a very interesting day for us. We had a good time. Yeah, first Diwali with Meera, always special. Yes. Praveen Chet, how was yours? Quiet ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഫുൾ പടത്തിന്റെ വർക്കായിരുന്നു. യെസ്, പടത്തിന്റെ വർക്ക് ആയിരുന്നു. ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 31 വേൾഡ് വൈഡ് ആര്യൻ റിലീസ് ആകുകയാണ്. ആര്യനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഇവർ 3 പേരും എന്നോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണു വിശാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കോപ്പ് ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം. വിഷ്ണു ചേട്ടാ, അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ പ്ലീസ്. Nambi is the character name. And போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ணும்போது எனக்கு என்னன்னு தெரியல, நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுவேன். ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர். ஸோ அது சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்ததுனால அந்த ஒரு ஹீரோ, நீங்கள் நிறைய சினிமாவில் போலீஸ் ஹீரோவாக பார்த்துருப்பீங்க, நான் என் லைஃப்பில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஹீரோவாக பார்த்துருக்கேன். அண்ட் ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸைட்டிங் ஃபார் மீ. திஸ் கேரக்டர் ஃபார் மீ வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங். ஏன்னா பிரவீன் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நான் மனசில் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை நான் ஃபேஸில் காமிக்கக்கூடாது. ஆஸ் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் he has something else inside. He's scared, fearful, but on the face he'll have one blank confidence. So you should not be able to read him. So அந்த மாதிரி ஒரு டீடைல் கொடுத்தாரு. அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணா blank-ஆ இருக்கு, கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா பண்ணா it's going into attitude. So அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது எனக்கு பிடிக்கிறதுக்கு. So probably I sometimes ask him, some places don't I look blank? Even today I ask him, but I think that is the way he designed the character. இது ஒரு cat and mouse game தான் between the villain and the hero, but a different cat and mouse game. அது என்னங்கிறது probably when you see the movie you'll realize why it was very very challenging for me to play this Nambi character. But I think I had a very good learning experience. The best thing about Praveen and the most difficult thing is that is for me actually is, என்னன்னா Praveen will tell you to do.
and from there he will correct. And I'm not that. I'll ask the director's actor show me, and from there I will catch. So here it was a very different experience for me, and I think he gave me a lot of freedom and a lot of elements that you think were right when you watch Nambi. I think it's because of him. If somewhere I faltered here and there, that is because of me, I think. But I don't think too much of problem is there. Oh, okay. Not at all. All right. Shraddha ma'am, what is your character? என் கேரக்டரோட பேர் நயனா. Naina. Yes, beautiful name. I was sold at the very beginning. ഓക്കെ അത് തന്നെ இந்த ഫിലിം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തമിഴ് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം എനിക്ക് You തമിഴ് speak in Malayalam. I think she understands. നിങ്ങൾ മലയാളത്തില് പറയൂ സംസാരിക്കൂ, ഞങ്ങൾ തമിഴില് പേസുவோம். ഓക്കെ എന്താന്നറിയോ എനിക്ക് തമിഴ് പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പറയാൻ ആ ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പക്ഷെ കുറച്ച് അറിയാം like whenever I have a Tamil actor opposite to me when I interview before this I've interviewed Vishal and all. Okay. So when Vishal sir was here I was trying to talk in Tamil. I know what I'm speaking out is complete തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுங்க. தாராளமா எடுத்துக்கோ ஓகே அப்ப நாயனா ஆமா கேரக்டரோட பேர் நயனா. ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட். she is a very respected journalist in the circle of journalism. She's very looked up at. People, other journalists are or alavukku like kind of intimidated and scared by her, I feel, because she's just very good at what she does. Okay. She's as tough as she looks on the outside. She's also very empathetic, very sensitive at heart. For her work is everything. Avalku work life balance kadiyadu. So she's like that. And somehow the universe conspires that she will also be part of this Aaryan universe. Okay. And then she comes in. Shraddha Srinath work life balance ഉള്ള ഒരാളാണോ നല്ല ഭയങ്കര ഇருக்கு. ആണ് Lucky. വിഷു ചേട്ടനോ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഉള്ള ആളാണോ లేదు. ഇല്ല ഒട്ടും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈക് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് അതിനുശേഷം പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ ആകെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിസി ആയിരിക്കും. நோ சி எனக்கு என் கரியர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஏன்னா நான் வந்து 2 years ஆச்சு ஒரு படம் வந்து ஸ்க்ரீன் கொண்டு வரதுக்கு. ஸோ நிறைய ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வென் now when I have back to back films and also இப்போ நான் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டேன், there is no rest at all and I'm 24 hours working, whether I'm at shooting spot or I'm in the office or I'm at home. I'm thinking about work, talking about work, messaging about work. Too much workaholic. No, but not. I think I need to be right now. But I like it. Yeah, what I really love about what I'm doing right now is my wife, because she tells me, do it, push, And the Nice. support. push yourself. That's If you amazing. don't push now, I don't know when you will push. This is the age, and the more you push now, very soon you will be in a place where you can actually be calmer later on and have a good Amazing. life. ஆமா So adanaala vandu that support is what sometimes I really feel happy. சத்தியம். Sometimes I become lazy. He will say no, go work. I think every partner should be like Yes. that, I agree. like to each Yes. other. Yes. You must support each other. So I think she might be a major reason for your success. Yes, definitely. Last 3-4 years, I'm a changed person, definitely because of Jwala. And I feel very sometimes angry, very this thing that, oh my God, too much of work, I'm not able to take it. And then I see her in the last 5 months handling a small baby. And 24 hours, she has to be there for the baby. And she has to manage this baby also. So much of pressure. Then I suddenly feel, what, my work is still better. It's easier than what she's doing. So it's a good life, right? Yeah, I'm happy motherhood is a job where you can't take a leave. You're working 24/7. I So know, yeah, I know. cheers I'm to all seeing the it. There's no mothers. Yes. paycheck. Yes. എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല. No paycheck. No paycheck. കാശില്ലേ? Exactly. അതെ അപ്പൊ salute to all the moms All out there. mothers. പ്രവീൺ സർ, ഇപ്പം നേരത്തെ വിശാൽ സർ പറയണ്ടേ ഡയറക്ടർ എടുത്ത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറയും, ഞാൻ അതേപടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ടൂൾ ആയിരിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഐ ഫീൽ ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അവരുടേതായ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അവരുടേതായ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും. എന്റെ പ്രോസസ്സസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ. I will trust the person, and because actors അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ they trust me entirely. I also trust them entirely.
ആൻഡ് വേറൊരു സാധനം അവര് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. ഞാൻ അഭിനയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജോബ് ഇസ് ടു ആക്ട് അല്ലേ, വലിയതാണ്. സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഡു. സോ ഐ ഓൺലി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ what is needed, be it the character, be it the sequence, be it the emotions. Because ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വെർഷനെ വരുമോ, അതല്ലല്ലോ. സോ ദ ആക്ടേഴ്സ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. അവർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാവില്ലേ മനസ്സിൽ, എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ വേണം. അപ്പം ഡു യു ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ഫ്രം ദി ആക്ടർ ഓൾവേസ്? Actually, I always get more than what I want from actors. Because what happens is when you give absolute trust and absolute freedom, then that becomes a huge responsibility. So the moment an actor is ready to do that, they will actually always give more. As actors മാത്രമല്ല, I believe the same with the technicians, everybody that I work with. I enjoy the process. For me, our process is a fun. Our collaboration is a fun. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലിയർ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. I have an exact idea as to what I want. But അത് കിട്ടിയ ഒരു രസമില്ല. അതിനേക്കാളും ഒരു മേളിലൊരു സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലേ. സോ യു ഗോ ഇൻ. ഓൾറൈറ്റ്. ചേട്ടാ, രാക്ഷസൻ മൂവി മലയാളത്തിൽ ഒരു ചാനൽ ഇருக்கு. ഇത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ചാനൽ പേര് പറഞ്ഞാലും SK ഒന്നുമേ சொல்ல മാட்டேன். അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം, കൈരളിന് ഒരു ചാനൽ ഇருக்கு. അതോട് അതില് ഡബ്ഡ് വെർഷൻ വരും രാക്ഷസന്റെ. ഞാൻ എത്ര തവണ ഇരുന്ന് കാണുന്നത്. whenever the film is in the TV, I sit and watch it. I really love the film. അപ്പൊ അതില് you are a police officer. How is Nambi different? Like ഓരോ തവണ പോലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും you have to bring in some difference. അത് പാടാണോ, or you just take it from your dad? അച്ഛൻ പോലീസ് ആണ്. Arun had mush, Nambi doesn't have mush. Oh, very good difference. Big difference. Arun never went to gym, but Nambi hits the gym very regularly. Okay. And see, Nambi always wanted to be a cop. And Arun never wanted to be a cop. So that's the biggest difference. He became a cop out of no other option. He always wanted to be a cop. Okay. And he faced a case which he wanted to write or make a movie about. He faced a similar case here. But he faces a case which will be like a film story to you. Oh, all right. എത്ര ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അതെ അതെ, അടിപൊളി. ഓക്കെ. ഈ അരുണിലാണോ നമ്പിയിലാണോ, ഇതിൽ ഏതൊരു പോലീസ് ക്യാരക്ടറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേട്ടന്റെ ഫാദറിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? മാനറിസംസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Nambi's one past is there in the same movie. Okay. Or past when Nambi joined in the beginning. That is, I think, somewhere my father. After that, what Nambi becomes is not my father. But there I have tried to bring what I saw my father when I was young. I've tried to bring that. Okay. കാണാൻ ശരിക്കും അച്ഛനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടോ പോലീസ് വേഷം? when you put on the uniform? Yeah, I definitely look like my father, especially with the mush. അപ്പൊ അരുൺ കുറച്ചും കൂടെ അല്ലേ? Arun's photo, I have a photo of Arun and my father with same police uniform with the mush in his initial days. Lot of resemblance. Is it? So your father was pretty handsome back then? Still is. That's why he got my mother. ക്യൂട്ട്. കോഹിനൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഫലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മൂവി ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധയുടെ ഡെബ്യൂ ഫിലിം. അതിനുശേഷം ആറാട്ടിലാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്. പിന്നെന്താ മലയാളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ. ഫുൾ ഞാൻ ഫിലിമോഗ്രഫി നോക്കിയപ്പോ തമിഴ്, തെലുഗു. ஆமா. அது ஏன்னா சொல்ல முடியாது. அது I mean, I can say that எனக்கு எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் நரேஷன்ஸ் தமிழ் அண்ட் தெலுங்குல வருதோ மலையாளத்துல அவ்வளோ வராது. வந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கலன்னா நான் what can I do? So I'm just okay. Nothing. I'm not missing out on anything. Whenever something good comes, it will come. But I'm always closely watching the Malayalam film industry and following the work. So somehow, yeah. വരും, ഉടനെ വരും. എന്തിനാ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? ഇത് എത്ര ലാംഗ്വേജസിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? ആൻഡ് തമിഴ് മൂവീസിന് എപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫാൻ ബേസ് ഇരിക്കല്ലേ? It's okay. I really it's want always to act okay. I want to act in Malayalam films. I'm actually looking forward. I'm going to ask everybody now. Super sir, we are waiting for you. I want to work in Malayalam movies. But பெரிய challenge எனக்கு like language தெரியாதுல்ல. So I feel like, oh my god, if I ever act in a Malayalam prompting எல்லாம் I am expert at prompt. Whether to listen or to act எனக்கு வராது prompting. He's very good at it. I'm good at prompt, so I can act. I'm confident now. Okay. I learned prompting last 2-3 years so that I can go and act in any language. That's why I learned it. Okay. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് എന്നാ കണ്ട കുറച്ച് മലയാളം സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? വേർ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓ ഈ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ഞാൻ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം? I love Basil Joseph. I love him and I've been pushing him to
I want to know what is directing next. So I keep asking him, what is your next direction? Because he's only acting continuously now. I also love his films. Falimi, Guruvayur, I loved all that. Sukshamadarshini. So I watched all that. And then Jitin Lal. Jitin Lal, ARM. I really liked, I mean, we are good friends, Jitin and me. Tovino's work I really like. Okay. So RDX I really like. And I've been following very closely. Avesham was brilliant for me. So one director that I really want to work with is Basil Joseph. സൂപ്പർ. എനിക്ക് ഞാൻ സാറിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പം ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദ വിഷൻ. അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വലിയ വലിയ നേഷൻ വൈഡ് ഹിറ്റാകുന്ന സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വരണം. അപ്പം അത് കുറേം കൂടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്ടർ ആയിട്ട് എനിക്ക് സാറിനെ തോന്നി. ലൈക്ക് സാറിന്റെ സിനിമകൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്ടറാണ് സാർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. See, it is a very conscious decision right from the start of my career. I'm not putting anybody down, but there have been few films which are very vulgar that came to me. And if I did those films, they would have been sure shot hits. At that time, I really needed a hit. And actually, I refused them. And when they came out, they were actually big hits. Okay. They were like adult comedies. But for me, it was too vulgar. So I always take a point to make sure that I don't go chase success by doing something that I actually don't want to do. I don't want success at the rate of my soul. So, and then I also believe that cinema is a medium that influences people's thinking. We get inspired through cinema to do good or to do bad or to do sometimes worse. What I try to do is, over cinema edukumbodhu, at least every film, we can't give you gyan, we can't give you, learning. Every film we can't give you message, we can't give you, because sometimes movies are for entertainment. But if I get an opportunity to give a nice message in a very nice way, not very preachy way, I want to be a part of such movies. But if I feel that this message is going to go wrong, I will say no to that. So this is something that I have been following for a very long time. And I don't know whether I'm right or wrong, because sometimes I miss out on very crucial aspects. I suddenly overthink cinema. Should I think so much? It's just entertainment. So in the fight enakulla poitte da irukku எப்படி இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு. conflict irukku. In fact, I mean, if I tell it will be very funny. I don't know if I say or no. I mean, I have never had any smooching sequences in any of my movie. And 2 years I've been taking counseling. One of the topics was, I'm not able to do such things which is required for cinema. So what do I do? So I had a session on this. Yeah, 2-3 sessions I had as to how I should approach. So my counselor told me some very good things, which kind of made me feel better. Okay, these are the things I should be doing. This is okay. You can kiss your girlfriend. You can kiss your wife. All that is fine. So in the look I don't know why, right or wrong, I want my son to watch my movie and not take anything or not which is being glorified. I don't want to glorify anything that is wrong. So this is ஒரு attempt தான். Right or wrong எனக்கு தெரியல, but it's very difficult actually, frankly telling you. And still win, by doing different content is not easy. വെരി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ്, വളരെ സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് കൂടിയിട്ടാണ്. ലൈക്ക് സർ ആൻഡ് ജ്വാല മാം തമ്മിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, സാറിൻ്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ റിയലി റെസ്പെക്ട് സാറിൻ്റെ വൈഫ്. ഷീ ഈസ് എ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഡൊണേറ്റർ. ഇപ്പം നമ്മൾ മദർഹുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലോകത്ത് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അപ്പം ആ ഒരു മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ നികത്താനും അവരുടെ ഒരു വിശപ്പ് ഒരു സമയത്തെ മാറ്റാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹ്യൂജ് സല്യൂട്ടേഷൻ. പ്ലീസ് കൺവേ ദിസ് ടു ഹർ. Definitely. A lot of respect. Yeah, even I didn't know actually. I didn't even know that she was donating. And she just told me one day, I saw somebody come and, collect all the breast milk packets. And she was like, I'm donating. I said, okay. They donate also. I didn't know. I said, yeah. Then only I come to know that's such a big thing. And then for me, the respect went really high. But obviously when she was donating itself, she told me why. She said, with a lot of difficulty, I've had a baby. Oh my God. And through my baby, if I'm able to help other babies,
because of my baby, I'll feel very happy. That's is what she said. amazing. So it was a big gesture on her part, and I salute her for that. Yeah. Amazing. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മാർക്ക് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഒന്ന് അറിയിക്കണം സർ. Sure, I'll tell her, definitely. പ്രവീൺ ചേട്ടാ, ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഇത് ഇത്ര ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറിനെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ സംഭവം പറയൂ. ലൈക്ക് ലീവ് ദ ഡയറക്ടർ പാർട്ട്, ആക്ടർ പാർട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഓഫ് സ്ക്രീൻ. ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണോ? ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നാണോ? നമ്മളിതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത്. പുരി മൈനസ് അല്ലതെന്ന് അല്ലേ? I was about to tell. I think நீ நான் சொன்னதா சொல்லிருக்கேன். ஹியூமன் பீயிங்கா வேற, ஆக்டரா வேற. கரெக்ட்டா? நானே சொல்ல நினைச்சேன். I'm a very good human being. I should not say. I'm a very emotional human being. But when it comes to movies, then I become something else. I will argue, I will fight, but I will not fight, but I'll argue, I will discuss, I will sit and break my head, and I'll not accept things easily. Why? Because I'm scared. Because Scared of failure. Oh. Because I think that audience are the final decision makers. We can only create something. Finally, they only have to decide. So if there is a director who has a vision. Cinema is a director's medium. I respect all directors. They are the center of cinema, and whatever I am today are only because of my directors. But if all directors are always right, why are 90% of movies not doing well? Why? So there is something that somewhere goes wrong. So I constantly come in and tell everything going right, everything going right. I keep troubling. Because I'm scared that if something somewhere goes wrong, the movie's output will go wrong. And eventually the audience, we are making something so passionately. And there are 1,000 people going to sit in a hall and decide how your movie is. Out of which 800, 700 people should like you, whatever they're seeing on screen. So getting the 700, 800 people's mentality, the same, vibration. You have to be very right when you're doing a movie. So as an actor, as a producer, this is the problem that I keep giving my directors. അങ്ങനത്തെ ക്രിയേറ്റീവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോ? Creative Conflict level, no. It's not. I think we have always had very healthy Discussions. And one of the things is നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സംഭവം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കും സെയിം സാധനം കിട്ടാറുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രൈമറി റീസൺ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇതാണ് കഥ, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നൊരു സാധനം. അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ആക്ടേഴ്സിനും ക്ലിയർ ആണ്, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമാണ്. And to be very fair, Vishnu ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും the Vishnu actor is a very dedicated actor. As in whatever discussions, everything happens is outside of this. Once they come into the set, then they absolutely give in, which is how good actors always are. And there should be a space for a discussion. Actors, they will have questions, they need clarity, emotionally they need. Karam, to be very fair, actors are ഒരു സിനിമയിലെ ഏറ്റവും most important aspect. That's how I see it. They are putting themselves out. They are being absolutely 100 and whatever percentage vulnerable. That's true. They are completely giving themselves in. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ പറയാം, അത് പെർഫോമൻസ് ആണ്, ആക്ടിങ് ആണ്, ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ആങ്കർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനും എല്ലാം ഒരു ടേക്ക് സോ മച്ച് എഫേർട്ട്. ആക്ടിങ് ഒട്ടും എളുപ്പം പണിയില്ല. ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പറഞ്ഞത് ആക്ടിങ് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഏണസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സ്. അവര് ആലോചിക്കുന്നത് അവരുടെ സാധനം മാത്രം നന്നാവണമെന്നല്ല, ആ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ് നന്നാവണം, ബാക്കിയുള്ളത് നന്നാവണം, അവർ ഫുൾ സീൻ വർക്ക് ആവണം, ഫുൾ സിനിമ വർക്ക് ആവണം, അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിയറും യഥാർത്ഥത്തിൽ അയ്യോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ അതല്ലല്ലോ, മൊത്തം സാധനത്തിനകത്ത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംഭവമാണ്. സോ വെൻ ദേ ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ, നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ, പക്ഷേ ഫോർ ദം ദേ ആർ ബീങ് വെരി വൾണറബിൾ, ദേ ആർ ബീങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിവിംഗ് ഇൻ ഓൾ ദർ ഇമോഷൻസ്, ഫീലിംഗ് ഓൾ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. സോ വെൻ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ അതർ വേ റൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫൈൻ. സോ ആ ഒരു സ്പേസ് വി ഹാവ് ഹാഡ്. ഐ തിങ്ക് ടച്ച് വുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെരി നല്ലൊരു സ്പേസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വിഷ്ണു വിശാൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വെർഷൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ദർ, വിച്ച് ഇസ് ഫൈൻ. There's ഒരു വേർഷൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. അതായത് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, എല്ലാരെയും അറിയിക്കണം, എല്ലാരും കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു സിനിമ വർക്കായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഒരു വിച്ച് ഇസ് ഫൈൻ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. So it will take little time, koncham time agum puriyirudhukku. First you will be like, what is he speaking? Then if you separate me into producer, separate me into actor, when I'm talking as a producer,
எப்போ நான் ஆக்டரா பேசுறேன், எப்போ நான் ஹியூமன் திடீர்னு வருவான். அவன் இது எல்லாமே ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் பாத்துக்கலாம் போலாம், நோ ப்ரெஷர்ன்றவன் ஹியூமன். சடன்லி the producer will have another pressure. He will come and he'll say something opposite to the human. இதெல்லாம் நடக்கும். இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் உள்ளில இங்க நடக்கும். Yeah. So but if somebody understands me, which Praveen I think has been very closest, probably the closest director emotionally bonded with. Yeah. So அதனால வந்து அவருக்கு புரியும் நான் ஏன் எப்போ பேசுறேன். அது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான், நானே சொல்லிடுறேன். ഇപ്പം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും இந்த മൂവിക്ക് ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോന്റെ പേര് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇട്ടത് why so special about this film Aaryan? So basically I think what happened was my son was born just before COVID. And நான் வந்து I was separated from my wife, ex-wife, and I was not with him. I couldn't spend time, especially during COVID. நீங்கள் மீட்டே பண்ண முடியாது. ஸோ அது அண்ட் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, நல்லா இருக்காங்களா, அது ஒரு ப்ரெஷர் பயங்கரமாக இருந்தது மைண்டில். அண்ட் when he narrated the script during COVID time, we were discussing and through phones and he was sharing scripts, and when I okayed this, அது வந்து COVID time. So I remember காலையில் அவர் ஒரு நாள் வந்து standing in distance and only we signed the agreement, mask போட்டு அப்படி தான் பண்ணோம் இது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு when we went to the next step, டைட்டில் வைக்கலான்னு. So I requested him, he wanted a name for the movie. He had a name. Name. So I said, can we keep my son's name? Because I was missing him a lot, I think. So I just requested him, can I keep my son's name? And he said, yeah, actually it'll be nothing, no problem. I wanted to be more attached to this movie. I wanted to be there every day with him. When I act for 100 days, every day I'm acting, I'm with him. That was my thought. And this movie will travel with me for 1 or 2 years to come to theaters. By chance, it's now 3 years. From the time I met him, it is 5 years. So 5 years I've been only thinking about Aaryan. Whether Aaryan is my son or whether it's a title, I don't know. I've been thinking about Aaryan. That name is only hitting me always. So that is the reason I wanted Aaryan. And I think for me it's the ரொம்ப ஸ்பெஷலான படம். And இப்போ ப்ரெஷரும் இருக்கு. Aaryan பேர் வச்சுட்டோம், இமோஷனலா டிராவல் பண்ணிட்டோம் 5 years-ஆ. But it should do well in theaters. It will, that sir. pressure, It will definitely do well. That is the reason. ഇപ്പൊ ഹീറോ ആയിട്ട് വിഷ്ണു വിശാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് സെൽവരാഘവൻ സർ ആണ്. അത് ഒരു ഗംഭീര കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ? How was that experience? See, Selva sir for me is a legend. He is a filmmaker of another level. He changed Tamil cinema on top of its head when he was directing. And for me, whatever Dhanush sir இன்னைக்கு இவ்வளோ ஒரு கிரேட் ஆக்டராக இருக்கிறாருன்னா அதுக்கு வந்து செல்வா சாரோட பிகினிங்கில் அவருக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் அந்த ஆக்டிங் சொல்லி கொடுத்தாருங்கிறது நான் நம்புகிறேன். அப்போ இமேஜின் வேர் ஐ ஹாவ் செல்வா சார் இன் மை ஹெட். அண்ட் ஃபார் மீ ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஹீரோஸ் இஸ் தனுஷ் சார். I think the one actor I feel has 100 expressions on his face, giving a single expression. So I feel that he has it. And now I get an opportunity to work with Selva sir. Now that is very overwhelming. And அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பேசும்போது அவர் பண்ணுவாரா அப்படின்னு போது, பிகாஸ் அந்த டைம்ல அவர் வந்து 4 years back அவர் வந்து பெருசா நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் பண்ணல, அவர் நடிக்கிறதுக்கே வரல அவர். That is when we approached him. And he heard the script from him and he said yes. So I was very happy. Now you think the producer Vishnu Vishal, what is his thinking that Selva sir is acting in my production? So that was another one happiness. And then first we started off with their portions. Shraddha and sir has a lot of combination. And adu first and the schedule le vandu we were mind blown by his performance. And the first 20-25 minutes of the movie is very important. And there he holds the screen really well. And throughout the movie the kind of character he has played adu vandu romba inspiring எனக்கு இருந்தது ஆன் ஸ்பாட் பார்க்கும்போது. And he was very cooperative. ஒரு மாதிரி like a flower he used to come to the spot like a flower. And I think once this movie comes out, he is the highlight of the movie. Super. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ശ്രദ്ധ മാമിനോടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സെൽവ സാറിന്റെ അപ്പം ആക്ടിങ് കരിയറിന് തുടക്കം ചെയ്ത സീക്വൻസുകളിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ മാമിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അന്നേ അറിഞ്ഞത് ഇത്ര വലിയൊരു ആക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന്, ലൈക് ദി ആക്ടർ ഇസ് ഇൻസൈഡ് ഹിം എന്നുള്ളത്. He's a quiet person. He's not avlo pesa matanga.
but there is something, I think, even when he's not talking, he's probably thinking about the character, thinking what to do, what to say, how to do it. But he's just amazing to watch and also intimidating. So it's like you're writing a test on the side. But also it's a good kind of pressure. It makes you do better because you're working alongside a legend. You don't want to waste his time or just look like a fool in front of him. So you put in that extra hard work, and that I think helped me do better. But lovely. Those quiet moments where I would be sitting, camera would be set up, Selva sir is sitting there. I would try and make some small talk. He would say one sentence. Okay, sir. He's not a talker, but he's a doer. ഈ ആര്യൻ എന്ന സിനിമ ഇനി ഹിന്ദിയിൽ വരുമ്പോൾ സെൽവരാഘവൻ സർ ചെയ്ത റോൾ ചെയ്യുന്നത് അമീർ ഖാൻ സർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് യു ഷെയർ എ വെരി സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ട് വിത്ത് അമീർ സർ. സാറിന്റെ ഇളയ മോള് മീരയ്ക്ക് പേരിട്ടതും അമീർ ഖാൻ സർ ആയിരുന്നു. അത് സാർ ഒരു വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന ആള് എന്നുള്ള രീതി. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ ആം ടോക്കിംഗ്, നോ? The last line was സ്വപ്ന. അതായത് യു ഡ്രീം അബൌട്ട് ഫിലിം, യു വർ ഡ്രീമിംഗ് ലൈക്ക് ഫിലിം ആസ്പിരന്റ് ആയിരിക്കും. அந்த சமயத்துல നിന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അമീർ ഖാനോட எவ்வளவு க்ளோஸ், அந்த எக்ஸைட்மென்ட் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. அது வந்து வார்த்தைகள்ல சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலா. ஐ ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நானும் பிரவீனும் வந்து அவர்கிட்ட ஆரியன் கதை சொல்லும்போது 10 hours we spent with him. 10 hours. Amir Khan 4 to 5 hours he heard the script. Next 4 to 5 hours he was talking about life, cinema. And after coming out of that meeting 6 o'clock in the morning, literally I'm like, Praveen, did we sit 10 hours with Amir Khan? Did we really do that? அந்த ஒரு மொமெண்ட் இருக்கும்ல, அது பிலீவே பண்ண முடியல. So it was a very exciting moment, that 10 hours that I spent with him. And from there I think Aaryan was the start of our friendship. And one day, he finally said no to Aaryan for a very right reason. And I think after that our friendship took next level. And when he came to Chennai, we became really close. And it turned into more family bonding. And today I would say that probably the biggest blessing for me in the last 3 years that I have is Meera. And that blessing came because of a blessing that God gave me, which is Amir's relationship. So I've learned a lot. Like you said, I still can't believe sometimes. I still can't believe that you'll pinch yourself. Yeah, am I really like, because after that we shared so much. He shared nari our life, our journey, our personal life, our all aspects of filmmaking. He made me part of production process, our production process. So நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு. So இன்னைக்கு ரீவைண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது today a lot of people who know me 2 years backக்கும் இப்போத்துக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் பார்க்குறாங்க என்கிட்ட. They are seeing that I have changed a lot. And I think that is only because of Amir sir. Because when you see your idol in front of you and he's willing to teach you, you just want to learn everything and hold it very close to you because you know that this is the person you always idolized. So I think that somewhere become a part of me. So I'm very happy and very super special human. I mean, super special, especially blessed, I would say, to have his friendship. Wow, great. Sir, ഉങ്ങളോட ഫിൽമോഗ്രഫി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. Whenever you have Malayali hero in opposite acting to you, the film is super hit. அந்த லிസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കேங்க இங்க. ആദ്യത്തെ പടം വെണ്ണില കബഡി, ശരണ്യ was there. രാജസനിൽ അമല പോൾ was there. കുല്ലനരി കൂട്ടം രമ്യ was there. ഗാട്ട ഗുസ്തിയിൽ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി അല്ലേ? മലയാളി ഹീറോയിൻസോട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് തിങ് have you felt? Lucky charms. For me, give and take I felt with all my actors. I'm very lucky that ways. All my co-stars, heroines, actors I've acted with, character artists, I have that equation with everyone. So there is nothing that Malayalam actresses are bringing anything more that I'm comfortable. அப்படி கிடையாது. With anybody that I act, I'm always very comfortable. But அந்த லக் இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகும். இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. இப்போ ஆரியன் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்வீங்க? പക്ഷേ she's not from Kerala, no? പക്ഷേ ആര്യൻ, But my debut was in Kerala. ഞങ്ങളുടെയാണ്. So everywhere you want one Kerala connection. Everywhere you want one Kerala connection. So for me, definitely one thing I agree is
எனக்கு மலையாளம் சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் மலையாளம் கான்செப்ட் தமிழ் கமர்ஷியல் கொலாபரேட். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ. ஓகே நைஸ். ஸோ அதுதான் என் சினிமா. ஸோ அதனால நான் மலையாள சினிமா ரொம்ப க்ளோஸா ஃபாலோ பண்ணுவேன். அண்ட் அதனால சம் கனெக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். இதுதான் நான் சொல்லுவேன். എന്നാ ഒരു കണക്ഷൻ ഞാൻ சொல்லட்டுமா? ആര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിലെ അല്ലെ പഴയ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് அந்த ஆரியன். அதனோட டைரக்டர் யாரு தெரியுமா? பிரியதர்ஷன் சார். ஹீரோ யாரு தெரியுமா? லாலேட்டன். இவங்களோட ஹீரோ செகண்ட் மலையாள ஃபிலிம் ஹீரோ லாலேட்டன் தான் இந்த ஹீரோ. எல்லா கனெக்ஷன் இருக்கு. ஆனால அக்டோபர் 31st ஆரியன் சூப்பர் ஹிட் கன்ஃபார்ம். So കേരളയിലെ ഹിറ്റ് ആകണം. ഹിറ്റ് ആകും. അപ്പം thank you so much for joining us. It was a pleasure talking to you and meeting you. Thank you. Thank you so much. Meenakshi.